training to that it will be available for veterans so they can offer their service. And what is especially interesting is we have been working with unions, and unions not only are providing the web service, the website, but they are providing le processus de reconnaissance de l'équivalence des compétences. Parce que, évidemment, il y a des vétérans, par exemple, si on prend un vétéran qui était un opérateur ou un mécanicien sur des chars d'assaut, va avoir de très belles opportunités dans le secteur public, de la société civile, au niveau de la construction, au niveau de la construction. Et le syndicat, avec ses écoles de formation, avec ses écoles techniques, s'est engagé à faire une reconnaissance des équivalences, ce qui est important parce que souvent nos militaires, lorsqu'ils quittent la vie militaire, ont énormément de compétences qu'ils ont acquises au sein de leur formation militaire, mais ne sont pas en mesure de faire en sorte que l'on reconnaisse cette expérience-là dans la société civile. Alors ça, c'est un problème et c'est un des objectifs du programme du régiment au bâtiment. C'est pour ça qu'on va au-delà simplement là, même si c'est une interface intéressante d'avoir une interface web pour l'identification des emplois, mais c'est que le service et la formation aussi. Donc, si par exemple, il y a un vétéran qui a une formation militaire, par exemple, je reviens à mon exemple, qui était opérateur de véhicules lourds, de blindés dans les forces et qui veut, par exemple, développer des aptitudes au niveau de la société civile, à ce moment-là, les représentants syndicaux vont lui donner, si vous me permettez, le perfectionnement nécessaire pour qu'il soit accrédité, qu'il puisse finalement se qualifier là, dans les différentes classifications nécessaires au niveau des métiers de la construction. Et je dois vous dire, il y a des entrepreneurs dans mon comté qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils voulaient engager des vétérans et il y a d'autres provinces qui m'ont aussi approché, qui souhaitent participer à l'exercice du régiment au bâtiment. Alors, pour l'instant, on a un petit peu de difficulté à répondre à la demande compte tenu de l'engouement que le programme soulève. Yeah. Thank you very much, Mr. Minister. We'll now go to Mr. Casey for 5 minutes. Mr. Minister, your mantra since the election has been that veterans' benefits will be maintained. You've been very, very careful to never say the budget of Veterans Affairs Canada will be maintained. And that is also the case for all who are issued your talking points. We also know, and I think you've indicated at the outset, that 90% of the budget of Veterans Affairs is paid through to veterans. So I want to focus on the 10% that you don't want to talk about, or that you haven't been talking about. We know from Mr. Hillier's testimony that even before we get into the Deficit Reduction Action Plan, the transformation agenda will see 500 fewer jobs. Now, you have a cohort of employees within your department called pay and benefits officers. And these pay and benefits officers have basically been told that their jobs will soon cease to exist and they're welcome to apply for 500 jobs that will be opening up in Miramichi. So my question for you, given the dramatic turmoil that your department is going to undergo at an employee level over the next few years with the loss of at least 500 jobs, will you ensure that your pay and benefits officers remain in place to be able to help your employees through this difficult time? Yeah, I thank the member for Charlottetown, and I can understand his question from where it's coming. And I want to be very clear with the member that Charlottetown is playing a key role in the department. They are the headquarters. Mr. If I may say, is living in Charlottetown. So actually, I'm surrounded by islanders now. Madame Tyning lives in Mr. Macaulay's riding of Cardigan. but I know she works in Charlottetown, and we see her often. Sorry, sir, go ahead. I won't ask her who she voted for in the last election, but this being said, of course, be careful. We don't want to start this discussion. Of course, 90%.
as you mentioned, 90% of the Veterans Affairs budget is invested on payments to veterans and their families. 10% is used to run the department. And it's right to say that within the next 5 years there are changes. The population in traditional veterans is decreasing. We receive, the Canadian forces are releasing 5,000 roughly regular force members. We have some reservists. And of course we are serving all the veterans community. So one key element is that we are needs-based and we go as the uptake. But this being said, realistically, we can expect that some needs will diminish and that we will adjust our workforce in in proportion. So this being said, within the next 5 years, there are a good amount of civil servants who are eligible to retire, and we expect that most of our workforce adjustment will be made of those members who will be eligible to retire, and some, as you mentioned, adjustment of because at the end of the day, this department is aimed at helping and serving veterans. That's what we are at, and that's what all the employees are dedicated at. So I find it reasonable that we make sure that we adjust our structure to meet the needs of veterans, which, as you know, are still quite high. Since your government took power, there's been a virtual explosion in the size of the civil service in this country, and there has been a disproportionate increase in the civil service in Ottawa as compared to the regions. My question for you, sir, is as you downsize your workforce, will you be sensitive to the regions and not focus on the regions for the downsizing as opposed to the capital? Monsieur Casey, moi je viens de Lévis. Lévis, c'est le cœur du mouvement Desjardins. C'est le plus gros employeur dans ma région. Et comme gars qui vient d'une région, on a toujours eu certaines inquiétudes que Desjardins, est-ce qu'il allait déménager à Montréal? C'est quelque chose qui nous inquiétait. C'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivé à Charlottetown, la première chose que j'ai dit, le siège social des anciens combattants est à Charlottetown pour y rester. Et ça, c'est très clair pour moi. Et vous le savez, les gens de l'île ont des qualités exceptionnelles qui contribuent à faire en sorte qu'on donne des bons services aux anciens combattants. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer à s'améliorer? Oui. Et est-ce qu'il va y avoir des ajustements? Oui. Mais ceci dit, le gros des forces des anciens combattants, on parle de près du tiers des anciens combattants qui sont des forces de la main-d'œuvre des anciens combattants qui est à Charlottetown. Et les ajustements vont être proportionnels finalement à l'ensemble du territoire. Donc oui, absolument, et c'est important. Et à ce titre-là, je considère que les anciens combattants sont un modèle pour la fonction publique fédérale de démontrer qu'un ministère est capable de donner des services en ayant un siège social qui est décentralisé. Ceci dit, est-ce qu'il faut continuer à s'améliorer et à s'adapter aux nouveaux besoins? Oui, mais c'est ce qu'on va faire. C'est le défi qui nous attend. Évidemment, je vais terminer là-dessus, Monsieur le Président, vous êtes conscient, Monsieur Casey, que depuis les dernières décennies, on avait une clientèle